እንዴት ዋላችሁ? በድጋሚ ቆንጆ የሻይ ረፍት ነበር። እሺ ከአዳራሽ ውጪ ያላችሁ እንግዶቻችን መርሃ ግብራችንን እየጀመርን ስለሆነ እባካችሁ ወደ አዳራሽ እንድትገቡልን በትህትና እንጠይቃለን። የመጀመሪያውን የሻይ ረፍት ከመውሰዳችን በፊት ሳይበር ቮይስ አምሃሪክ ቮይስ አሲስታንት ፎር ሳይበር ሴኩሪቲ አዌርነስ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ፔፐር ነበረ አይተን የተመለስ ነው። ከዚህ በኋላ በተከታታይ 3 ፔፐሮችን የምናይ ይሆናል። እያንዳንዳቸው 20 ደቂቃ ይዘው ነው ቆይታ የሚኖረው መርሃ ግብሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የሚሆነው ደግሞ ስለ ሄት ስፒች የሚያትተው ፔፐር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አገራችንን በተለያየ መንገድ ሲፈትናት የነበረው አንድ ነገር ይሄ የጥላቻ ንግግር የምንለው ነው። በተለይም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት የሚታየው ለቁጥጥር አዳጋች ሆኖ የቆየው የሄት ስፒች ሁናቴ ሀገራችንን በሰፊው ሲፈትናት የነበረ ነገር ነው። የቀጣይ ፔፐራችንም የሚሆነው ሄት ስፒች ዲቴክሽን ፎር አምሃሪክ ላንጉጅ ፍሮም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ፔፐር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ፔፐር ሞዴሬት የሚያደርጉልን አቶ ተረፈ ፈይሳ ይሆናሉ። አቶ ተረፈ ፈይሳን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ረዱ በጣም አርጋ ነው የገለጸችልን። ሀገራችንን በጣም ሲፈታተን የኖረ ነገር ነው፣ የሚኖርም ነገር ነው የጥላቻ ንግግር። ለምን ይኖራል? ቋንቋ ላይ ነው የተንጠለጠለው። ቋንቋ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። ስለዚህ የጥላቻ ንግግርም አብሮ ነው የሚከተለን ማለት ነው። ሶ ኢትስ ሙቪንግ ታርጌት። ሙቪንግ ታርጌትን ደግሞ እንዴት ነው አባረን የምናድነው? በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። ቻሌንጁ በዚህ ብቻ አያበቃም። በባህል ላይ ይንጠለጠላል፣ በአቅማችንም ላይ ይንጠለጠላል። አቅም ማለት እውቀታችንን ክህሎታችን ላይ ይንጠለጠላል፣ የቴክኖሎጂ አቅማችን ላይ ይንጠለጠላል። እንዴት አድርገን ነው የምንወጣው የሚለው ነው ማለት ነው። ከሳይበር መንዝ ጋር እንዴት ይገናኛል ወይም ከሴኩሪቲ ጋር እንዴት ይገናኛል የሚለው የጥላቻ ንግግር ቀጥተኛ የሳይኮሎጂካል ዋርፌር ነው። ይሄኛው ሳይበር ቡሊንግን ያካትታል። በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የሚያካትተው የጥላቻ ንግግር። ታላላቅ ውድመቶችን ያስከትላል የሰው ህይወት ላይ ማለት ነው። ንብረቶች ላይ እንኳን ብዙም ላይሆን ይችላል ወይም ላይ ደንቀን ይችላል። የጥላቻ ንግግር ሌላ ቻሌንጂንግ የሚያደርገው ነገር ከተለያዩ ህጎች ጋራ መገናኘቱ ነው። ለምሳሌ ከፍሪደም ኦፍ ስፒች ጋራ በጣም አሻሚ የሆነ ግንኙነት አለው። አንዳንድ ሀገሮች ይሄ ጥላቻ አይደለም ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው ይላሉ። ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ይሄ አሸባሪነት ነው ብለውም ሊፈርጁት ይችላሉ። አንድ ንግግር ማለት ነው። ሶ በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ ነገር ነው። ከቋንቋ ጋራ ቅድም ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበረ። ለምሳሌ ቋንቋ አምቢጉቲ ያለው ያን እንዴት ነው ሃንድል የምናደርገው? ሶ እነዚህ ልጆች ወይም ቀጣይ የምጠራው ልጅ ወይም ሪሰርቸር ምን ላይ ነው ያተኮረው? ሄት ስፒቾችን ወይም የጥላቻ ንግግሮችን ከማህበራዊ ድረገጾች ላይ ነቅሶ ማውጣት አማርኛ ቋንቋን መሰረት አድርጎ ማለት ነው። ለዚህም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴሎችን መገንባት ችለዋል። ምን ተስኖት ወደ መድረክ እፈልጋለሁ። ምን ተስኖት ሽበሺ ይህን ልጅ ቅድም አይታችሁታል፣ በኋላም ልታዩት ትችላላችሁ። እጅግ የምንኮራበትና ወደፊት የምንተማመንበት ተመራማሪያችን ነው። ምን ተስኖት እንኳን በድጋሚ መጣ። Good afternoon everyone. My name is Mentasno Shamsu from INSA Research Division. I am here to present the research paper titled Hate Speech Detection for Amharic Language from Social Media Platforms. So we're going to see the following contents: introduction, problem statements, objective and contribution, related work,
methodology, model used, results, and in the final section, conclusion and future work. Social media platforms are any internet-based platforms that allow individuals to express their thoughts, share information, or to engage in global affairs. So in interconnected world, social media platforms became the primary source of information and communication. But they are not only used for positive way. They are the breeding ground for hate speech. So hate speech is any kind of communication in speech, writing, or behavior that attack a person or a group based on who they are. In other words, based on their race, religion, or nationality, or their color, and so on. So hate speech has its own consequences, like physical violence, instability, and further they may trigger like genocide. So social media users in Ethiopia uses Amharic language to share contents. So the research problem is in social media, huge volume of data or contents are generated in daily basis. So reviewing and monitoring every post and comments by human moderator is difficult. So our solution will be automated or technology-based solution. So in our research, we try to provide that solution for Amharic language. So in our research, we try to answer the following research questions. We use 3 deep learning models for comparison. So the first research question is which deep learning algorithm will score better accuracy? The second will be how does the utilization of fast-word embedding technique influence the accuracy of those deep learning models? Our main objective is to develop Amharic hate speech detection model using deep learning. Our contribution will be if the tool is used. The tool can be used by INSA, NIS, Ethiopian Broadcast Authority, or other intelligence and security organization to monitor hate speech. But this tool only identify text contents as hate or not, nothing further. This summary table shows researches done on our local language by another researchers. We can take as an example research done on Amharic language by Tasfaye and Tuni. They used 30,000 data size and they got 97.9% accuracy with LSTM model. This figure shows the general architecture of our proposed model. So the first will be the first step will be data collection. Then pre-processing the data will be the second. Then we used fast word embedding for feature representation. Then we split the data into training, validation, and testing. Then we train our model using our trained data, and we evaluate the trained model by test data. So we used around 40,000 data from public sources, which are collected from social media posts and commenters. So from the whole data, around 21,000
were free and the rest of our were hate speech. For data processing step, we used cleaning and normalization. Since the data are collected from different resources, there may be duplicate and null values. So we try to clean that one. For the normalization, we used, in Amharic language, there are words that have the same sound. Like we have two kinds of, like Satusanna, Nugususa and Demibalo. So to have the same representation for our words, whether we replace those characters into standard forms. For feature representation, we used fast word embedding technique, which is used to represent or vectorize our word or text data. These are the three models that we try to use in our experiment. So the first one is bi-LSTM or bidirectional long short-term memory. It has a capability to capture sequential information and it processes the data in both forward and backward direction, and it can capture contextual information. The second model is CNN LSTM, which is the hybrid neural network architecture that combines the strengths of the CNN and LSTM. The last model is CNN. Then it has a capability to capture local feature text data. So in our results, we get better accuracy with bi-LSTM model. When we, in the first table, we train the models with utilization of fast text embedding, and we got 98.02 accuracy with bi-LSTM model. The last table shows the accuracy of each model without using the fast text embedding. So in this experiment, bi-LSTM model also got a better accuracy, 87% accuracy. So as a conclusion, in our research, we try to address Amharic hate speech detection on social media using deep learning models. So we try to perform our experiment on 3 deep learning models. From the 3 deep learning models, we found bi-LSTM model scored the highest accuracy, and we found that fast word embedding have positive influence on the accuracy of the models. So as future work, we can expand our research by incorporating multimedia contents like image and videos to have the holistic online hate speech idea, and we can expand the research to other underrepresented or local languages like Afan Oromo, Tigrinya, and other local languages. So I would like to express my gratitude for INSA to facilitate this opportunity, and I would like to express my thanks for Mulukan Sholai, Mubarak Mohammed, Antana Mulu, and Elshadai Dasani. Thank you very much. ምን ተስኖት ሸምሱ እጅግ በጣም እናመሰግነው ልጅ ነው። ገና ጀማሪ ነው፣ ግን እኛ ሀገር ሪሰርች በጣም የታላላቅ ሰዎች ነው የሚመስለን፣ የታላላቅ ምሁሮች ነው የሚመስለን፣ ግን አንደኛ ዓመቱ ነው ኢንሳን መቀላቀሉ። ለዚህም እጅግ በጣም ብሮት የሰሩት ሰዎች ካሉ ይጋብዛል። ምን ተስኖት አንተነህ ሙሉ እና ኤልሻዳይ እንደገና ወደ መድረክ ትመጣላችሁ። ብቻውን ጥያቄ መጋፈጥ የለበትም የሚል አቋም ስላለኝ ነው። ኦኬ፣ ጥያቄዎች
እዚህ ጋር አንደኛ ወንበር ስለሰጠኝ ነው ጉቦ። እዛ ጋር ሁለተኛ በጣም ከኋላ ሰው አይታየኝም። ኦ 40885 ዳታ ነው የተጠቀማችሁት። እነኚህ ዳታዎች አር ዴይ ሴንቴንስ ኦር ፓራግራፍ የሚለውን ግልጽ ብታደርጉት። እንግዲህ ማሽን ለርኒንግ ዳታ ስንጠቀም ያለበት እነኚህ 40,000 ዳታዎችን ማኑዋሊ ነው አኖቴት ያደርጋችሁት ወይስ ኦልሬዲ አኖቴትድ የሆነ ዳታ ነው የተጠቀማችሁት የሚለውን ግልጽ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ ኮንክሉዥን ላይ ሄት ስፒች ኮንክሉዥን do you really think with this work we can address all of the hate speech problems in this kind of works የሚለውን በተመልሱ። ምክንያቱም ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። ለያዩ ሁኔታዎች ሄት ስፒቾች ሊገለጹ ይችላሉ። ለምሳሌ ሳርካዝም ስቴትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሳርካዝም ስቴትመንቶችን how are you going to solve የሚለው እንደውም እነኛ አይነት ይሄ በቅኔ የምንላቸው አሉ አይደል? በቅኔ መልኩ የሚገለጹ። አመሰግናለሁ። ረብክልን በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አንዱ ክሪቲካል የሆኑ ኤሪያ ከሆኑት አንዱ ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሴሲንግ ላይ የምንሰራው ነገር ነውና በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ላይ አንድ ሪሶርስ ከሚባሉት ቋንቋ ላይ የምንሰራቸው ትንሽ ልላፍ። የመጀመሪያው ትንሽ ምን አይላ ሴስ አድርጋቸዋል በአማሪክ ላንጉዌጅ ላይ በተለይ ደግሞ አንተ በጠቀስካቸው ሞዴሎች ኤልኤስቲኤምም ይሁን የሚያደርገው በተደጋጋሚ እንደዚህ ሪሰርቾች ስለምናይ፣ ሁለተኛ ከዳታ ጋር የተያያዘ ቅድም ከዛ ጠቀስ ተደርጓልና ይሄኛው ኤሪያ ዶሜን ኤክስፐርትም የሚፈልግ ነው። እነሱ ተሳትፎበታል ወይ? ሄት ስፒች ብሎ ሌብል ያደረገው ማለት ይሄ ደግሞ ነን ሄት ስፒች ብሎ ሌብል ያደረገ አካል ወይም ደግሞ የላንጉዌጅ ሰዎች ተሳትፎበታል። ለወደፊትም ደግሞ አቅጣጫ ሊሆን ስለሚችል ሌላው ቤዚካሊ ኤልኤስቲኤም ባይ ኤልኤስቲኤም ሲኤንኤን ሃይብሪድም አድርጎ የተጠቀማችሁት እነዚህ ቅድም እንደጠቀስኩት የሚታወቁ ሞዴሎች ናቸው። የሪሰርች ኮንሰፕት ግን there should be new findings ብለን ነው። ከዛ ውጭ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢምፕሊሜንቴሽን ነው የሚሆነው። ኤግዚስቲንግ ሞዴል የምንጠቀም ከሆነ እነዚህ ሞዴሎች ኦሪጂናል ኦተሮች አሉና ዳታውን ሰብስበን እነዚህ ሞዴሎች ኢምፕሊሜንት የምናደርግ ከሆነ ኮንትሪቢዩሽናችን ሎ ይሆናልና ሪዲዛይን የማድረግ ፕሮብሌሙን ስቴት አድርገ ሪዲዛይን የማድረግ ሙከራስ ተደርጓል ወይ? ፊውቸር ፕላናችሁ ውስጥስ ይዛችኋል የሚል ሀሳብ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ አንድ ሁለት ጥያቄ አለኝ። እነሱም ጥያቄዎች ከስላይዱ ላይ እንዳየሁት ከሆነ የተጠቀማችሁ ዳታ ሴት ሳምዋት ኢምባላንስድ ነው ለሄትና ነን ሄት ማለት ነው። ኢምባላንስድ ዳታ ሴት ከሆነ ደግሞ ሞዴሉ የሚያሳየው ቢያዝድ ሪዛልት ነው። ቢኮዝ ማይኖሪቲ ክላስ ምንድነው ኢግኖርድ ነው እንደ ኖይዝ ኮንሲደር ስለሚደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢሹ እንዴት ነው አድሬስ ያረጋችሁት? ኮንሲደር አድርጋችሁታል ወይ? ማለት ኢኳል መሆን አለበት። ሌላኛው ጥያቄ ሞዴል ኦቨርፊቲንግን እንዴት ነው አድሬስ ያረጋችሁት? በዲፕ ለርኒንግ ላይ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ትሬን ስናደርግ ሞዴል ኦቨርፊቲንግ ኢሹ ይነሳል ከዳታ ሴት ፕሪፓሬሽን እንትን አንፃር ማለት እና እሱን ኢሹ እንዴት ነው አድሬስ ያረጋችሁት? ኮምፒቲሽናል ታይምስ የሞዴሉ ኮምፒቲሽናል ታይምስ አሰስ አድርጋችኋል ወይ? ይሄ ሞዴል ኢፌክቲቭ ነው ኤፊሽንት ነው ለማለት እሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ያረጋችሁት ጥረት አለ ወይ?
በተረፈ ሁሉም በጣም አሪፍ ነው። በርቱ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። Okay. Thank you very much, Mintasnot and his friends for sharing your research. I have two questions. The first one is on hate speech definition. As you know, there is no universally accepted single hate speech definition. So which definition you have used? Like Facebook has its own definition, and Ethiopian government also have its own hate speech definition. My second question is on the class you used. As you know, hate speech can be categorized into many classes, like religious hate speech, ethnic hate speech, and so on. So is it your work on multiple classes, like 3 class or 4 class? Thank you. እሺ አመሰግናለሁ። አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ። ሄት ስፒቾች በአማርኛ ሳይሆን አማርኛውም በእንግሊዘኛ ይጻፋልና ያን ነገር እናንተ እንዴት ነው ኮንሲደር ያደረጋችሁት? ለምሳሌ ና የሚለውን በአማርኛ ና ብሎ ከመጻፍ በእንግሊዘኛ ኤንኤ ብለው ልክ ሄት ስፒቾችኑ እንደዛ እንትናቸው አማርኛ ሆኖ ግን በእንግሊዘኛ ይጽፋሉ። እነዛን ነገሮች እንዴት ነው ቴክ ኬር የምታደርጓቸው? አመሰግናለሁ። እሺ ለጥያቄዎቹ እናመሰግናለን። ከዳታው አንጻር የተነሳ ጥያቄዎች ዳታው ከፐብሊክ ሶርስ ነው የሰበሰብናቸው ወደ 4 ከሚጠጉ ፐብሊክ ሶርሶች። የዳታዎቹ ኳሊቲ በኤክስፐርትስ ጀጅመንት ነው ለመጠቀም የሞከር ነው ማለት ነው። ለኤክስፐርቶች በማሳየት ሲኒየር ለሆኑ በማሳየት ነው ለመጠቀም የሞከር ነው ያ ዳታ። ሌላው ደግሞ ኢምባላንስድ የሚለው እሱ ልንወስደው እንችላለን። የትንሽ ቁጥር የመለያየት አለው። ውጤቱ ላይም ክላሲፊኬሽን ሲያደርገው ያን ያክል ለውጥ አላየንበትም። እንደ አይ ቲንክ እንደ ኮሜንት መውሰድ እንችላለን ለቀጣዩ ማለት ነው። ከሌሎች ሪሰርቾች የሚለየው ማለት ሀገር በቀል ቋንቋዎች ላይ የተሰሩ ሌሎችም ሪሰርቾች አሉ ሄት ስፒች ላይ። ያው አንዱ የሪሰርች ሂደት አንዱ በሰራው ላይ ሌላ ጨምሮ ወይም የተሻለ ነገር ማቅረብ ነው። እኛም በአኩሬሲ ደረጃ ካገኘናቸው ሪሰርቾች የተሻለ አኩሬሲ ለማግኘት ጥረናል ማለት ነው። ካን ዩ አድሬስ ሄት ስፒች ለሚለው እሱ እንታርማለን። አድሬስ የሚለው ስህተት ነው። እንደ በጎ ኮሜንት ወስድ ነው። እዚህ እንትን ያልከው ላይ አሁን የቋንቋ ጉዳይ ነው። ሄት ስፒች ስንል ከቋንቋ ውስጥ ከፌስቡክ ላይ ኦር ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ከሚለቀቁ ኮንተንቶች ነው እና ይሄ ሄት ስፒች የሚባለው ጄኔሬሽን ሲመጣ ለምሳሌ ምንድነው አሁን ሜሞች አሉ። አንድን ግሩፕ አታክ ለማድረግ ምንድነው ቀጥታ አንተን ትንትን ምናምን ላይሉት ይችላሉ። አሁን እንደውም አሁን ላይ ሜሞች ምናምን በጣም አሉና እሱን ራሱን የቻለ ሪሰርች ኤሪያ ነው የሚሆነው እና በተለይ ደግሞ አማርኛ ቋንቋ በጣም እንትን ነው አስቸጋሪ ነው በዚህ በኩል ማለት ነው። እሱን እንደ ሪሰርች አይዲያ ወስደን የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። አይ ቲንክ ኢምፕሊሜንቴሽን አንድ ጥያቄ ኢምፕሊሜንቴሽን የተባለ አለ። ኢምፕሊሜንቴሽን ወር አዲስ ሞዴል ምናምን እንትን ለማለት ሪሶርስ ከዳታ ጀምሮ ማለት ነው በጣም ብዙ ነው የሚጠይቀውና እሱን አስ ኤ ፕሮጀክት እንደ ፕሮጀክት ወስደን የምንሰራው ከሆነ ነው እንጂ ጀስት አሁን ይሄኛው
ካሉ ነገሮች ነው የተሻለ አኪሬሲን ነው እኛ ፎከስ ያደረግነው። አኪሬሲን አሁን አሉ ሲስተሞች ላይ ኦር ሞዴሎች ላይ አኪሬሲውን መጨመር ነው። ሌላ ጥያቄ? አንድ ጥያቄ የተነሳው ደግሞ ሞዴል ኦቨርፊቲንግ እንዴት ነው አድረስ የምታደርጉት የሚለው ጥያቄ ነው። ዳታ አንድ ሞዴል ትሬን ለማድረግ ብዙ ዳታ ሊያስፈልገን ይችላልና ይሄ በቂ ላይሆን ይችላል 40,000 ዳታ የተጠቀምነው። ነገር ግን የተጠቀምነው ዳታ ትንሽ በመሆኑ ምክንያት ኦቨርፊት ሊያደርግ ይችላል ነው የተነሳው ጥያቄና እሱን እንዴት አድረስ አድርጋችኋል ለሚለው ሬጉላራይዜሽን ቴክኒክ ተጠቅመናል፣ ለመጠቀም አስበናል። እሱ ማለት ያው ሞዴሉን ትሬን ስናደርግ ፔናላይዝ በማድረግ ያንን ኦቨርፊት እንዳያደርግ ወይም ለተሰጠው ዴታ ብቻ ስፔሲፊክ እንዳይሆን የተለያየ አዲስ ዳታ ሲያገኝ በሱ ወይም እንትን ማድረግ እንዲችል ማለት ነው፣ ፕሬዲክት ማድረግ እንዲችል ለማድረግ። አይ ቲንክ አንድ ጥያቄ ለመልስና እንትን እንላለን። የእናንተን አሁን ያለው ሞዴል ምንድነው ከሌሎች የሚለዩት የሚለው ጥያቄ ማለት ነው። ስንነሳ መጀመሪያ ምንድነው አኪሬሲውን ለማሻሻል ነው ሪሰርች ኩዌሽናችን። ካሉ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴሎች አኪሬሲያቸው አለ፣ ከዛ የተሻለ እናገኛለን ወይ ነው። ሶ ሪሰርች ኩዌሽናችንን የነበረው እሱ ነው። አይ ቲንክ አኪሬሲ የተሻለ በመሆኑ ከሌሎቹ ይለያል ብለን እናስባለን። እሺ ሞዴሉ የሚሰራው ባይነሪ ክላሲፊኬሽን። አንድ ጥያቄ ተነስቶ ነበር፣ መልቲ ክላስ ነው ወይ ተብሎ። ባይነሪ ነው፣ አይዘር ሄት ነው ወይም ሄት አይደለም ብሎ እንትን የሚል ነው። ሄት ስፒች ዩኒቨርሳል ዲፊኒሽን የለውም። እሱም እኛ እንትን ብለናል። ግን ከዳታዎቹ የተሰበሰቡት ከሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ስለሆነ የፌስቡክን ሜቢ የሄት ስፒች ዲፊኒሽንን ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። እንደ የሀገሩ የሄት ስፒች ዲፊኒሽን ሊለያይ ስለሚችል የእኛ ግን ዳታ ሴት የሰበሰብነው ከሶሻል ሚዲያ የተሰበሰቡ ዳታዎች ስለሆኑ የፌስቡክን ሄት ዲፊኒሽንን ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ኦኬ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ልጆቹን እንዳያቸዋቸው በጣም ሲያስቸግራቸው የነበረው ነገር ዳታ ነው። የእናንተም ጥያቄ ከሳርካዝም አንስቶ እስከ ባይናሪ ክላሲፊኬሽን የኛ ዴፊኒሽን አይደለም የሚለው ይሄ ሁሉ የዳታ ጥያቄ ነው። ችግሩ በጣም የከፋ ከመሆኑ የተነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ራሱ ለዚህ 13 ኮሚትመንቶች አዘጋጅቶ ሄት ስፒችን ብቻ በተመለከተ ማለት ነው ለሀገራቱ በትኗል፣ ፍሬምወርክ አዘጋጅቶ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ 6ኛዋን ብቻ ነው እኛ አድሬስ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው ማለት ነው። 13 መንገዶችን ለመቋቋሚያ ብሎ ማለት ነው። እነሱ ሁሉ ሲካተቱ ነው ሄት ስፒች ፉሊ ዲፌንድ ሊደረግ የሚችለው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነገርየው እዘ ሙቪንግ ታርጌት ነው። የሙቪንግ ታርጌት ማለት ያባረራችሁ መተኮስ ነው። እኛ ደግሞ ቆሞ ጠብቀኝ የሚባል የድሮ መሳሪያ ነው ያለን። ዳታን በተመለከተ እንዴት አድርገን እንተባበር የሚለው ምክንያቱም እዚህ ጋር እነሱ 3 ሆኖ ተባብረው ሰርተዋል። የጠቀሷቸው ድርጅቶች ነበሩ ዛጋ ያዩዋቸው ኢንሳ፣ ኒስ እና ደግሞ የኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኤጀንሲ ጠቅሰዋል። ይሄ ጉዳይ ግን የነዚህ 3 ተቋማት ብቻም አይሆንም፣ ፍርድ ቤት ይመለከተዋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የራሷ ህግ አውጥታለች። ይሄን ህግ እንዴት ነው የምናስፈጽመው የሚለው እንደዚህ ቢያንስ ማለት ነው የነሱ ኮንትሪቢዩሽን ምንድነው የሚያደርገው ሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ ከማህበራዊ ድረገጾች ላይ ጥላቻ ንግግሮችን አነፍንፎ መያዝ ብቻ ነው የሚሆነው። ቀጣይስ ምን ይሁን? ይሄኛውም ኢንተረስቲንግ ጥያቄ ነው። ቀጣይ ደግሞ እነዚህን የሚያስተዳድሩ ለምሳሌ ለነ ጉግል ሊሆን ይችላል፣ ለነ ሜታ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አቀብለናቸው እነሱ ሲያቋርጡልናል ወይ? ይሄ ነገር ቶሎ እንዳይሰራጭ ማለት ነው። ከተሰራጨ በኋላ ትርጉም የለውም። ወንጀለኛ ማደንና እንትን ማለት አይደለም። እኛ ሞትን መቀነስ፣ ሞትን ማስቆም ስለሆነ የጥላቻ ንግግር ዋናው የነሱ ስራ ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች ካላችሁና በእንደዚህ መልኩ እንረዳችኋለን በእንደዚህ መልኩ አብረን እንሰራለን የምትሉ ካላችሁ እጅግ በጣም ነው የምናከብራችሁ የምናመሰግናችሁ ሶ በቅርብ ለምን አዘጋጀው ወርክሾፖችም ላይ እንድትሳተፉልን ከራሳችሁም ጥያቄ ሊሆን ይችላል ከኛም ጥያቄ ሊሆን ይችላል አንድ ላይ ተቀናብረን ቆንጆ ነገሮች እንደምንሰራና እነሱንም አካተን ወይም ደግሞ ከዛ የተሻለ አሁን የጠየቃችኋቸው ጥያቄዎችን ጨምረን የምንሰራቸው ነገሮች እንደሚኖሩ እጅግ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው አጨብጭባችሁ ወደ መቀመጫቸው በጣም ትንሽ ነው አመሰግናለሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው አቶ ተረፈ ቆንጆ ቆይታ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁኝ ካለን ሰዓት አንፃር ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው ወደሚቀጥለው ፔፐር ነው የምንሄደው ይሄ ፔፐር ሞዴሊንግ ፎር ማልዌር propagation dynamics in wireless sensor networks stability and sensitivity analysis የሚል ርዕስ ያለው ነው አቶ ብስራት አምሮ ሞዴሬት ያደርጉልናል ማለት ነው ይሄን ፔፐር አቶ ብስራት ባኮት እሺ አመሰግናለሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ የተቋማችን ከፍተኛ አመራሮች ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመጣችሁ እንግዶች ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እንደሚታወቀው ማልዌር የሲግኒፊካንት ሴኩሪቲ ትሬት የሆነ እንደመጣ ሁላችንም የምናውቀው ነው ይህንን ደግሞ ማቴማቲካሊ ፕሮፓጌሽኑን እንዴት ሞዴል ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማቴማቲካሊ ሪፕሬዘንት በማድረግ አቶ አባይነህ ከበደ ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ያቀረቡትን ጥናት በቀጣይነት እናያለን ማለት ነው እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ Okay, thank you very much for giving this chance to present myself. My name is Abayne Kabede and I will present research on modeling for the transmissions or for propagation dynamics in wireless sensor network, stability and sensitivity analysis. I am from the Tabor University. Here is the outline of my work, which is starting from introduction to conclusion. And now let us see one by one. And now let us start from introduction. Malware is any software that is purposely designed to cause damage to a computer, server, or computer network. Such hostile conduct is which is carried out by attacker either by an individual or organized crime groups, and it is intended for a range of illegal or unfriendly operations like spying, threatening others for financial gain, or managing a huge number of devices. And wireless networks as a kind of new informations and communications network which connects the physical system of cyber network. And the modern rapidly growing wireless sensor network are vulnerable to danger this malware, and it is more significant security risk. And similar to how an epidemic disease on people, malware propagations on wireless sensor network has several characteristics. From perspective of mathematical modeling and detections of technologies, different academic researchers concentrate on the propagations of such malware. One of the authors presented a deep learning-based approach for packet-based harmful payload identifications and detections, and sadly,
thus the malware detection method mentioned above is unable to study the important factors that affect the malware propagation and predicting its scale. Malware can be initiated by one wireless device and propagates to other devices through internet, and as a result, the propagation process is difficult to detect and observe. Modeling tools are utilized to forecast the propagation dynamics and investigated key aspects drawing on our knowledge of technology and past harms. And the outcome stated before inspired us to develop a new mathematical model that investigates and analyzes the dynamics of malware. Also, our current model is different from the others. There is a latent or exposed class, and there is a recovered class through by using vaccines or antivirus. And the finding of our study could be beneficial in identifying the most effective measures for preventing and or eliminating the propagations of these malwares. Now here is model formulations. The model formulations which clarifies the assumptions, parameters, and the variables. And here are our assumptions. Now the first assumption is the malware was propagated from infected device to vulnerable device as a result of contacts between them, and these contacts can be understood as which is via internet. And there is a vulnerable device becomes exposed to malware when an infection has put on the device but has not yet shown symptom, and we say that this as exposed or latent. And through installed antivirus program, the device that was previously infected by malware may now recovered, but due to the loss of immunity or due to the expired date of the license for antivirus, thus the recovered device can becomes again susceptible to this malware. Next is which is flow chart of the model. Now we assume that or we consider four different devices. Those are vulnerable. We denote as by V, and L which is latent or the exposed, I as the infected, R as the recovered devices. And we assume that before, as I told you, that the malware is spread when there is a contact between those susceptible and the infected malware, so that first new device goes to vulnerable, or all devices are vulnerable to those malware. So those vulnerable devices are increased by the rate of K. And due to contact between those the vulnerable and the infected, those the vulnerable becomes exposed or latent with the rate of beta. And P is denoted as which is the number of total populations of those all of devices. That means vulnerable, latent, infected, and recovered. And again, those the exposed or the latents becomes infected, as well as they are recovered due to immunity and due to the antivirus. And we assume that due to loss of immunity or due to the expired date of the license of antivirus, those the recovered can becomes again vulnerable or goes to V class with the rate of gamma. And we assume that there is a positive natural death rate for all of those devices, which is denoted as by psi. And there is, that means those infected has or decreased by the rate of kappa, since when there is uninduced or due to malware, those the infected can be.
the above assumptions, we have such model equation. And here is the model equations from the above flowchart and the assumptions, which is we have seen in equation 1, and we have initial conditions, which is stated in equation 2. And now let us see the positivity boundedness solutions of the model. Now we can state the positivity and the boundedness of solutions by using the following two theorems. The first theorem is for positivity of solutions. Now let's V of 0 is greater than 0. L of 0, I of 0, and R of 0 is greater than or equal to 0. Be the initial solutions of the above model equation 1, then those all of the variable states are positive in R4 for all t greater than 0, where t is time. And the theorem 2 is for boundedness of solutions. All feasible solutions of those state variables of the above system equation 1 is bounded, which is given in equation 3. Next one is which is malware free and endemic equilibrium points. That means where there is no malware and where there is a malware in the devices. So the malware free equilibrium points we denote as E0, and it is steady state solutions where there is no malware in the devices, and we can obtain those the free equilibrium or the malware free equilibriums by making the above model equation 1 equals to 0. And since where there is no malware, there is no exposed and there is no infected devices, so that the malware free equilibrium point of our model equation is given in equation 4, which is E0 is equals to k over psi 0, 0, 0. And the other is which is the endemic equilibrium point, we can denote as by E1. That means this is steady state solutions where there is a malware in the devices. So we can obtain by making all of the above model equations 0, and we can obtain as which is given in equation 5, and the full solutions are found in full research. Another one is basic reproduction number. Basic reproduction number we can denote as R0. It counts the estimated number of secondary infections that result from one newly infected device that delivered into vulnerable devices. And we can obtain those basic reproduction numbers by using next generation matrix, which is F times V inverse, or that means the spectral radius of F times V inverse, where F and V are given, and we obtain such basic reproduction numbers, which is here in equation 7. Now we proceed to stability analysis. Local and global stability of malware-free equilibrium points are given in theorem 3 and 4. The malware-free equilibrium point or E0 of system of equation 1 is locally asymptotically stable if R0 is less than 1. And we can prove this by using a linearized technique and by using Rao's-Horry's criteria. And the malware-free equilibrium points E0 of the model equation is globally asymptotically stable. And the proof is found in full research. Another one is which is the malware endemic equilibrium point. The local stability of malware endemic equilibrium point is stated in theorem 5. And the malware endemic equilibrium point of system of equation 1 is locally asymptotically stable if R0 is greater than 1. And we can prove by using a linearized system of equation 1 at E1. And we can obtain such characteristics equations, and we can solve it by using Rao's-Horry's criteria, and it is proved. Another one is sensitivity analysis of the model. Sensitivity analysis is commonly used to verify and identify the parameters that can influence the basic reproduction numbers in order to determine the robustness of model predictions. And the sensitivity index allows us to quantify how much a variable varies when the parameter is changed. And we can obtain those sensitivity index by using these definitions. The normalized forward sensitivity index of R0 that depend on differentiably on
pi is given as, which is pi to r naught, which is given as partial of r naught with respect to pi times pi over r naught. And we can obtain for all of main parameters index are given as follows, which is for the sensitivity index for alpha is, which is psi over alpha plus psi. For beta and for epsilon is, which is 1, and all of those are which is positive. This implies that when the values of the variable alpha, beta, and which is epsilon are increases, the spread of there is a spread of a malware in the devices, while the sensitivity index for psi is given as, which is here, which is a negative, as well as for eta is also negative, and the omega is also negative. This implies that when the values of those parameters are increases, there is no, that means they have inversely a relationship with R naught. Next one is numerical simulations, or the numerical result. Now, by using the values of all of the initial conditions and the parameters of the model, we obtain such numerical result. And from these results, we observe that the vulnerable device, which is the first graph, and the recovered devices are increases, while the infectious, that means the latent or the exposed and the infected one are decreases. This is due to R naught is less than 1. That means R naught is less than 1 implies that one infected device can produce less than 1 infectious devices. That means at long period of time there is no malware. And the next one is, which is the next is for R naught is greater than 1. Now for R naught is greater than 1, we observe that here the vulnerable and the recovered are decreases, while the latent or the exposed and the infected one are increases. This is due to R naught is greater than 1. R naught is greater than 1 implies that one infected device can produce greater than 1 infectious. This implies that the disease or the malware is, which is epidemic. Another graph is for different values of propagations or the contact rates. As the contact rate, that means beta is increases, what it looks like the vulnerable and the latent devices. Now, from figure we observe that as the propagation rate, or which is beta, is increases, then the vulnerable devices are, which is decreases, while the latent or which is the exposed one is, next page, while the latent or the exposed are, which is increases when the propagations rate are increases. The other on figure 6, or the total number of latent device for different values of alpha. Alpha is the rate at which the latent device can becomes infected. So as the values of alpha are increases, as we observe from the figures, the latent one is, which is decreases, while the infected devices are, which is increases. This is due to alpha is increases. And the next one is for different values of omega. Omega is the recovery rates due to which is as we use as vaccinated, which is called the antivirus. So as the values of recovery rate are increases, the infected devices are, which is decreases, but while the recovered one is increases.
And this for omega or the recovery rate increases, those the recovered device are increases. And now let us proceed to conclusions. In this study, the propagation dynamics of malware were investigated using a mathematical model, and the solutions productivity and the boundedness are established. And using a next generation matrix, we compute the reproduction numbers, and we have shown that E0 is both locally and globally asymptotically stable if R0 is less than 1, and we also established for local stability of endemic equivalent points for R0 is greater than 1. And finally, the numerical result shows that as the propagation rates and the rate at which the latent joins to infected or alpha decreases and the recovery rate or omega increases, the infected device are removed from the device, and further study would be considered for future. And here is the reference, and thank you. እሺ እናመሰግናለን አቶ አባይነ። ከዚህ ቀጥሎ በቀረበው ሪሰርች ላይ ያላችሁን ጥያቄ ኮሜንትም ወይም የተለያዩ ሪፍሌክሽኖች ካሉ እድሉን ሰጥ ዶክተር እና መጨረሻ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፔፐሩ ቆንጆ ነው። እንዲህ አይነት ሪሰርቾች በኖቪስ ሪሰርቸርስ ወይም በጀማሪ ሪሰርቸሮች አይሰሩም፣ በሲኒየር ሪሰርቸሮች ነው የሚሰራው። ከዚህ በመቀጠል አንዳንድ ጥያቄዎች አሉኝ። የመጀመሪያው ሪሰርች ጋፕ previously the research towards your problem area is not presented in your material ምንቱ ላይ ስቴት አድርገው ሊሆን ይችላል፣ እዚህኛው ላይ ግን ስላላየሁት ነው። ሁለተኛ አሳምፕሽን ላይ ሜልዌር ነው፣ ጀነሪክ ተርም ነው ሜልዌር። አንደኛው ጥያቄ from one node to the other wireless sensor nodes ወይስ based on non probabilistic ነው? እዛ ላይ የፕሮባቢሊቲ አይዲያ አላየውም። አብዛኛውን ጊዜ እንዲህ አይነት ሞዴሎች ማርኮቭ ቼን፣ ፖይዝንስ አራይቫል የተለያዩ ፕሮባቢሊስቲክ ሞዴል ተጠቅመው ሲሰሩት እናያለን ሪሰርቸሮች። ስለዚህ እዚህኛው ላይ አሳምፕሽንህ ፕሮባቢሊስቲክ ነው ነን ፕሮባቢሊስቲክ ነው የሚለውን ግልጽ ብታደርገው። ሁለተኛ ጀነሪክ የሆነ ሜልዌር ተርም ስለተጠቀምክ ለምሳሌ ቫይረስ ከሆነ ፕሮፓጌት የሚያደርገው ፍሮም ፕሮግራም ቱ ፕሮግራም ነው፣ ዱፕሊኬት እና ሪፕሊኬት ያደርጋል። ትሮጃን ሆርስ ከሆነ አዛን አታችመንት ሴንት ይደረጋል። ሎጂክ ቦምብ ከሆነ ደግሞ ኢት ኢዝ ሴት ቱ ኤክስፕሎድ አፍተር ሳም ፕሪዲፋይንድ ታይም ኦር ኮንዲሽንስ። ስለዚህ አሳምፕሽኑ ጀነሪክ ነው። ለምን አይነት ሜልዌር ነው? ስፓይዌር አለ፣ አድዌር አለ፣ በተለያዩ እና ግልጽ አይደለም እዚህ አሳምፕሽኑ። ሌላው ዋት ካይንድ ኦፍ ሲሙሌሽን ቱል ነው የተጠቀምከው? እነዚህ ዋየርለስ ሴንሰር ኔትወርክ ላይ ብዙ አይነት ሲሙሌሽን ቱሎች ይጠቀማሉ። ኦፕኔት፣ ኳልኔት፣ ኦምኔት፣ ኤንኤስ2 ብዙ አሉ። ሲሙሌሽን ሴናሪዮ እና ኮንፊግሬሽኖችንም የሉም። ስንት ነው ነምበር ኦፍ ኖድ? ስታቲክ ነው ተንቀሳቃሽ ናቸው ስፒድ ኦፍ ኖዶቹ? እና አይነት ነገር ምንም የለም። ዳይሬክትሊ ወደ ሪዛልቱ ነው የመጣውና ሲሙሌሽን ሴናሪዮ እና ኮንፊግሬሽኖች ክሊርሊ ስቴት አልተደረጉም። ሞስት ኢምፖርታንትሊ ሌሎች ስራዎችን በዚህ አካባቢ ላይ የተሰሩ አሉ። ለምሳሌ ዋየርለስ ሴንሰር ኔትወርክ ኢን አይኦቲ ቤዝድ አይኦቲ ያለ እንደ አይነት ነገሮች እና ዋት ሜክስ ዩር ፔፐር ዩኒክ ኮንትሪቢዩሽንህ ከሌሎቹ ዩኒክ መሆኑን እንዴት ማወቅ እንችላለን? እና ፍሮም ሄር ዱ ዩ ጌት ኢኒሻል አይዲያ ኢኒሻል አይዲያውን ስኬት አገኘው? ምክንያቱም ኦል ኦፍ ሰደን እንደ አይነት ማቴማቲካል ሞዴልና ቲዮረሞች ስለማይመጡ ኢኒሻል አይዲያውን ኦኬ ዊ ኒድ ቱ አክኖሌጅ ዘ አዘርስ ፔፐር አዝ ዌል። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ቴንክ ዩ። በጣም ፋይን የሆነ ሪሰርች ነበር የቀረበው። አሰግድ እባላለሁ። አባይነ ቅድም ፕሬዘንቴሽኑ ላይ ማቴማቲካል ሞዴሎች ሁለት አይነት ማቴማቲካል ሞዴሎች አሉ፣ ሊኒየር እና ነን ሊኒየር። እጃችን ላይ የደረሰው አብስትራክት ላይ ነን ሊኒየር ማቴማቲካል ሞዴል እንደተጠቀምክ አስቀምጣልና የሁለት ሪሰርቸሮችን ፔፐር ጠቅሰህ ከነዚህ የሚለይ ኒው ሞዴል አቅርቤ ያለው ብለህ ነበርና ጀስት ምንድነው የሚባለው? የስህተት ነው የአፎ ለምታ ነው ኒው ሞዴል የሚለው ወይስ ሪሊ ኒው ሞዴል ነው ወይ የሚለው
ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው። ምክንያቱም ሌሎች እነ ሊኒየር ማቴማቲካል ሞዴሎች ፕሬዘንት የተደረጉ በኢንተርናሽናል ጆርናሎች ላይ ስላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የአሰምሽንስ ፔጁ እንትን ላይ ፕሮጀክተሩ ላይ ቢታይ አሪፍ ነበር። 3 አሰምሽኖች ካልተሳሳትኩኝ ወስደሃል። የመጀመሪያው ማልዌር ፕሮፓጌት የሚያደርገው በቨልነራብል በሆኑ ዲቫይስ እና ማልዌር ኢንፌክትድ በሆነ ዲቫይስ መካከል ኮንታክት ሲኖር ነው የሚል አሰምሽን ወስደሃል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሪሰርቾች ላይ አሰምሽኖች ላይ ነው በጣም ጥያቄዎች የሚነሱትና የኔ ጥያቄ የመጀመሪያው አሰምሽን ላይ ሪሞት ኤክስፕሎይቶችን አድረስ እንዴት ነው ያደረግከው? ከኔ ቀድሞ የተናገረው አንስቶታል። በጣም ጄነሪክ ነው ወይስ ምንድነው የሚለው ጥያቄ ነበረብኝ። ቴንክ ዩ። ሌላኛው ለውጥ የማያሳዩ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አንድ በማልዌር ኢንፌክትድ የሆነ ዲቫይስ የባትሪ ቆይታው ወይም የፕሮሰሲንግ ስፒዱ ለውጥ ሲያሳይ ኢንፌክትድ ነው የሚል አሰምሽን ይወሰዳል እና እዛ ጋር አንተ የወሰድከው አሰምሽን ምንድን ነው የሚለው ነው። ለውጥ የማያሳዩ ዲቫይሶችም ኢንፌክትድ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል አሰምሽን ከወሰድን ደግሞ በከረንት ኮምፒውቲንግ ዲቫይሶች አድቫንስመንት ማልዌሩ ከሚፈልገው ቦታ አንጻር ለውጥ ላይታይ ስለሚችል ማለት ነው። ሌላኛው አንአፕዴትድ ዲቫይስ ሶስተኛው አሰምሽን ካልተሳሳትኩኝ አንአፕዴትድ ዲቫይስ ለቨልነራብል ነው የሚል አሰምሽን ተወስዷልና ዜሮ ዴይ አታኮችን ወይም ደግሞ እነዛ ዋየርለስ ሴንሰር ኔትወርክ ላይ ያሉ ኖዶች ዜሮ ዴይ አታኮች ቢመጡ እነዛን ይሄንን ከሶስተኛው አሰምሽን አንፃር እንዴት ነው ዜሮ ዴይ አታክ የታየው የሚለውን ነገር ሞር ኦፍ ብሮድ በሆነ ኮንሰፕት ብታስጨብጠን እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ማቴማቲካል የሆነውን ወደዚህ አምጥቶ መስራት በጣም ቻሌንጂንግ እና ከባድ ነው። ምክንያቱም ተርሞቹን ማወቅ ዳይናሚክሱን መረዳት ይጠይቃል። ጥሩ ስራ ነው ላለው በብዛት ይሄ ሞዴሊንግ የሚሰራው ኢንፌክሽየስ ለሆኑ ዲዚዞች ነው። ፖፑሌሽኑን በኮምፓርትመንት አስቀምጦ ምን አይነት ሪሌሽን ይኖራቸዋል የሚለውን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽንን በመጠቀም መግለጽ ነው። የኔ ጥያቄ ምናልባት የሚሆነው ምንድነው አንደኛ ከዳታ ጋር ተያይዞ ነው። አሁን ሲሙሌሽኑን ስሰራ ዳታ ከየት ወሰድክ? አሁን ፓራሜትሮች አሉ፣ ሳይ አለ፣ ኤታ አለ። እነሱ እንዴት ካልኩሌት አደረካቸው? እንዴት አገኛቸው ነው። ሌላ ሁለተኛው ኮንትሮል ስትራቴጂ ብትጨምርበት እንዴት ኮንሲደር ታደርጋለህ? ስለዚህ ስለ ኮንትሮል ስትራቴጂም ኮመንት ብታደርግበት የሚል ነው። ታንክ ዩ። እሺ እናመሰግናለን። የተነሱትን ጥያቄዎች እንዲመልስ እድል እሰጣለሁ። Okay, thank you very much. The control strategy is already given us for further work. Simply it is stated in the slide. I don't know if you see or not. Using data or where you get the data. I get the data from literature review, and some of them are taken as assumptions. Another one is what is the research gap, and why you are not state or there is no any other research which is related to your work. Yeah, there is a lot of work related to my work. But I stated in full research, for instance, there is SIR model, that means susceptible, infected, recovered, like as epidemic model. Also, there is also susceptible, that means SEIR model, that means susceptible, exposed, infected, recovered model is also stated. But there are a lot of models by using different methods, but all of those models are not use or which is sensitivity analysis. Which one is important parameter? That means which parameter, if when parameter some parameter is changed, then the variable can change or not. Or if we increase the parameter of some rates, then can change the spreading of this malware device or not. Which is sensitivity analysis.
And there is no which is recovered to which is vulnerable or which is susceptible. That means every or those the recovered devices are against which is vulnerable to this malicious or malware due to expired of those antivirus or due to loss of immunity. So this is my gap, and I have stated here on slide on using deep learning. In deep learning, there is no predictions or the factors of the parameters is difficult to observe. So simply I use this model, and this model is which is modified or by using all of others, starting from those using deep learning or another which is SIR or SEIR models, as I told you. And another one is your model is probabilistic or non-probabilistic. We use this model is simply which is non-linear deterministic ordinary differential equations. So this is deterministic. Another one is which is a simulation scenario. Here, as I told you that by taking some values of parameters and the initial conditions based on the literature review, and the other one is by taking as assumptions, and I use by using MATLAB OD45 software, and by using that software I obtain such results. ሌላ ያልተመለሰ ካለ ኦኬ፣ እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄው እንዲደገምልህ ትፈልጋለህ ወይንስ አንዳንድ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ሌላ ሴሽንም ስላለ ከሰዓት አንጻር በግልም ተገናኝተን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። እሺ አቶ ብስራት አምሮ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቆይታ እንዴት ነው? እዛ ሳይድ ብቻ ነው ጭብጨባ የሰማሁት። ትንሽ ከሻይ ሰዓት በኋላ ደከም ይላል አይደለ? እሺ ቀጣይ የሚቀርበው ፔፐራችን ከውድድር ውጪ የሆነ ነው። እስካሁን የቀረቡት ውድድር የሚደረግባቸው ፔፐሮች ናቸው። አሁን የሚቀርበው ግን ከውድድር ውጪ የሆነ ምናልባት ለኔክስት ሪሰርች ጥሩ መነሻ ይሆናል ተብሎ የታመነበት ፔፐር ነው የሚቀርብልን ማለት ነው። አቶ ዮናስ ናቸው ይሄንን ፔፐር የሚያቀርቡልን። የማስተርስ ዲግሪያቸውን በኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ በአይአይቲ ደልሂ ኢንዲያ ነው የያዙት። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተለያዩ መስኮች ሲሰሩ ነበረ። በተለይም ደግሞ ኢንዱስትሪያል ሪሰርች ኢን ሲስተም ሴኩሪቲ ላይ ሲሰሩ ነበር። ከዛም በኋላ ፎርማል ሜቶድስ አፕሊኬሽን ኦፍ ፎርማል ሜቶድስ የሚለው ላይም የተለያዩ የዴቨሎፕመንት እና የሴኩር የሆኑ ስራዎችን ሲሰሩ ነበረ። አሁን ደግሞ የተለያዩ የሪሰርች ፕሮጀክቶች ላይ እየሰሩ ነው ያሉት በተለያዩ ሌቭል ማለት ነው። የሳይበር ሪሰርች ኢንስቲትዩት ውስጥም አሉ ማለት ነው። አቶ ዮናስን ወደ መድረክ ትጋብዙልናላችሁ። ፔፐሩን የሚያቀርቡልን እሳቸው ስለሆኑ እኔ ሞዴሬት አደርጋለሁኝ እዚሁ። አቶ ዮናስ እንደዚህ አስተዋውቄ የሉ አቶ ዮናስ እንኳን ደህና መጡ። አቶ ዮናስ የሚያቀርቡልን ፔፐር በተለይ ምን ላይ ትኩረት ያደርጋል ካልን በተለምዶ የምናውቃቸው እነ ሲቪል ሜካኒካል እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንጎች አሉ። የራሳቸው ቀመር አላቸው አይደለ?
አይደለም? ከኛ ጋር ናችሁ? እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። 1 ሲደመር 1 ስንት ነው? የራሱ ቀመር ያለው ነው። 1 ሲደመር 1 2 ሆኖ የሚቀርብ ቀመር ያለው ነው አይደል? ሶ የሲቪል የሜካኒካል እና የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የምንላቸው የራሳቸው ቀመር ያላቸው ናቸው። ሶ የራሳቸውም ዲዛይን ያላቸው ናቸውና ዲዛይኖቻቸውም ደህንነትና ትክክለኛነታቸውን ለማስጠበቅ የሚጠቀሙባቸው ስሌቶች አሏቸው፣ የተቀመጡ ስሌቶች። ሶ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ግን ሁሉም ሰው የሚስማማበት ስሌት አለው ወይ? የለውም ከሆነ ለምን የለውም? የሌለበት ምክንያት ይህንን ማድረግ ስለማንችል ነው ወይ በሚል ዘርፍ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነው። የአቶ ዮናስ ፔፐር ሬዲ ናቸው? Okay, sorry. You should have prepared my presentation. Just bear with me. 1 minute ይላል India. ስለዚህ እስከዛ ኮፒ እስኪደረግ ድረስ የነበረው አካሄድ እንዴት ነበረ? ምናልባት ከዚህ በኋላም ከሰዓትም የሚኖረን ሴሽን ላይ በፔፐሮች ላይ ትኩረት የምናደርግበት ስለሆነ አካሄዱ ጥሩ ነው ወይ ወይስ ሰዓት አነሰ ወይስ ሰዓት በዛ? ስለዚህ አካሄዱ ጥሩ ነበር የሚል ነው አላስቴት? አዎ ጥሩ ነበር። እሺ ስለዚህ እስካሁን እየሄድንበት ያለነው አካሄድ ጥሩ ነበር የሚል እንደዛ ነው የተረዳሁት። እሺ 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 ሰዓት ከመቆጠብ አንፃር 2 ፔፐሮች ወይም 3 ፔፐሮች ከቀረቡ በኋላ አንድ ላይ ኮሜንት ቢሰጥ የሚል ነው። እኔ ደግሞ ምናልባት ትንሽ ሪዘርቬሽን ያለኝ የመጀመሪያው ጥናት ከቀረበ በኋላ ትኩረቱ ይሄ ወደ ሁለተኛው ላይ እንዳይሆን ምናልባት የመበታተን ሀሳብ እንዳይኖር በዛ መንገድ ቢሆን ግን ሰዓታችንን መቆጠብ ስለሚጠበቅብን እንደተባለው የሚቀርቡ ጥያቄዎችና ሀሳቦች ብሪፍ መሆን አለባቸው፣ ቱ ዘ ፖይንት መሆን አለባቸው። እናመሰግናለን በጣም። ሀሳብ አለ የተባለ ነው። እሺ እንደምን አረፈዳችሁ። ምናልባት የዮናስ ስላይዶች እስኪዘጋጁ ድረስ አጠቃላይ የቀረቡትን የኮንፈረንስ ፔፐሮች በሚመለከት መጨረሻ ላይ ሰመሪ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ለምንድን ነው ይሄኛው ፔፐር ከውድድር ውጪ ሆኖ እንዲቀርብ የተፈለገበት የሚለውን ስናነሳ አንደኛው የሪሰርች እዚህ ያላችሁ ብዙዎቻችሁ ሪሰርቸሮች ናችሁ። ይሄን ታሳቢ ያደረጉ የሪሰርች አይዲያዎች ቅድም ሞዴሬተሯ ስትናገር በነበረው አግባብ ይዞ ለመሄድ ነው። ሁለተኛው ፖይንት
ኢንሳ እትናት ኦንሊ የፕሮብሌም ስቴትመንቶቻቸው ብቻ ሊፈቱላቸው የሚገቡ ሪሰርች አይዲያዎች ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ አይደለም። የምንሰራው ምናልባት ሶሉሽኖችን ከመስጠት ቢዮንድ ለምሁራን ለተመራማሪዎችና ምናልባትም ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ለማስተማር የሚረዳቸውን ሶርስን መስጠት በሚያስችል መልኩ ቅድም ሲነሳ የነበረው አብዛኞቹ ከዚህ በፊት ጥናት የተደረገባቸው ምናልባትም አልጎሪዝሞቹም ቱሎቹም የምናውቃቸው በአንድም በሌላም መልኩ ጥናት ላይ ስናያቸው የቆዩ ናቸው። ነገር ግን የራሳችን የሆነ ቀመር ያስፈልገናል። በራሳችን የምንፈጥረው አልጎሪዝምና የተለያዩ ሞዴሊንግ ጉዳዮችን ልንዳስስ ከሆነ እንዲህ አይነት ጥናቶችን መቅረብ አለባቸው በሚል እየቀረበ ያለ ፔፐር ነው። ምናልባት ዮናስ በዚህ ዘርፍ ከ16 ዓመት ኦልሞስት የተቋሙ መስራች አባል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ጠለቅ ያለ እውቀት ያለው እንደመሆኑ በተለይ ማቴማቲካል ጉዳዮች ላይ የምንኮራበት ሪሰርቸራችን ነው። ብዙዎቻችሁ ልታገኙት የምትችሉ ነገር እንዳለ በአጽንኦት እንድትከታተሉ ስለፈለኩ ነው በመሀል የገባሁት። አይ ቲንክ ዊ ካን ፕሮሲድ። ቴንክ ዩ ቲጂ ወንደርፉል። Okay. So, አይገናኝም? Thank you. Oh. So directly to the point, I will start with a personal story. 13 years ago, a professor of logic in computer science put this witty remark about how computer science differs from the other disciplines. A physicist will tell us weight is mass times gravity. If you ask him, how do you find this? Definitely he will tell you, I experimented, grappled here and there, and then I come up with this proportionality. Force or weight is directly proportional to mass, and the proportionality constant is gravity. He will tell you this. And the mathematician comes, I don't know, you might be right, but I know one thing. If this formula is correct, I can manipulate your symbols, he can say. And the logician or the computer science, okay, are you sure? How, on what basis can you manipulate these symbols? What I say is, if for any variables, X, Y, Z, if this is true, then you can derive your formula. Computer science works at this level of abstraction. There are different layers of abstractions. So the aim of this presentation, my presentation is, it's a kind of platform or to just to inspire you guys, especially the university, to create some sort of communication channel. My contention is, industry is leading you academics. We were not supposed to deal with theoretical computer science, but because you are not backing us, you will prove me wrong, okay? I will be very much happy if you prove me wrong. That's my contention. We want students, experts in theoretical computer science, so that we can, in INSA, in the industry, in this context, the industry is INSA, so that we can train them in the practice. So I will deal with that through formal methods. I will define it a moment later. So why formal methods? Fact, computers are
everywhere. In the transport, in our pocket devices, air travel, nuclear reactors, wherever. This is fact. Computers are everywhere. Here is also a fun fact. The traditional engineering disciplines have a well-established standard of mathematics, which helps them to ensure the safety, suitability, or even functional correctness of their designs. And these standards, these mathematical standards are an agreed upon, almost universal standards. They can be rigorously specified. They are not subjected to personal opinion. But software engineering lacks such kind of universally agreed upon mathematical standard. Why? Is it because it's impossible to augment it with mathematical background? I don't think so. But security matters, right? What's the situation we are living here? Program codes are full of bugs. The programs that we use, our Windows, it's full of bugs. They crash, loop forever. But the most important factor is chunks of binary codes in memory are subjected to infinitely many interpretations. In the previous presentations, you have been listening to such and such malware manipulations, something. How is that possible? Because a chunk of memory, suppose you are placing in that chunk memory an image. Is that chunk of memory an image only? Suppose it is, just to be generous. Let's say that picture is 1 meg. Actually, there are 2 raised to 1 meg interpretations of that chunk of memory. How can we assure then? This is the difficulty. How can we assure mathematically the correctness of such kind of software? Who should come to our rescue? What subject deals with infinity? Mathematics. We should call upon mathematics. Okay, our Windows, our cell phones, okay, let it be. Let them be infected with virus. ከቫይረሱ ጋር መኖር ይቻላል፣ ችግር የለውም። What about life and mission critical systems? Bugs or errors are unacceptable in guided missiles, in airplanes, in nuclear reactors, in medical equipment. Error is unacceptable. And the traditional way of testing software, it doesn't guarantee the absence of error. It will only tell us if there is an error. And it is quite easy to come up with a lot of bugful program, okay? But mathematics wouldn't allow us to drive such equality. Do you see what I drive? 1 equals -1. Okay? Can mathematics allow me to drive such an equality? No, because there are rigorous rules of reasoning in mathematics. Of course, I might sleep or drift, and mentally I might lapse, and I might jump some of the reasonings, and I might reach at this
contradictory equality. But I will check up again and things will be okay. And think, if we give such kind of rules of reasoning to a machine, would it make such a mistake? Never. That machine will not apply the rules of reasoning wrongly unless we feed it up in the first place wrong rules of reasoning. So, you see, programs loop. So that's why we need formal methods. What computer scientists proposed as a substitute, like the traditional engineers, to augment software engineering is formal methods. What is formal methods? A set of formalisms and mathematical tools and techniques to reason about systems. In this context, it is to reason about computer systems. So we will see each of these, the formalism, the tools, and the techniques pretty quickly. I know you are very for lunch. So why do we need the formalism? What, in the first place, what do we mean by mathematical reasoning? It's nothing more than this syllogism. You know the Socratic syllogism? All A's are B's. S is an A, therefore S is a B. Mathematics reasons this way. In a nutshell, this is how mathematics reasons. But there is a caveat here. Look, the one on the right side. Natural language abuses us, really. We cannot reason in natural language. Everyone loves my wife. My wife loves only me. Therefore, I am my own wife. The argument on the left is sound and correct, valid. The argument on the right is valid argument, but it's not sound because I cannot be my own wife. Actually, because I am dealing with such mathematics, I am still my own wife. So think yourself how one can derive such a conclusion. Is this conclusion correct? Think for yourself, or you can ask me. Okay. So, natural language deceives us. We need a proper formal language, mathematical language. And this, it was devised in the 19th century by one mathematician philosopher called Frege. It was set theoretic logical proof. It was based on set theory and logic. So he devised such a language. We call it now predicate logic. Frege's logic, what did Frege's logic did? It reveals that logical and mathematical are synonyms. Okay? Why? In such logic, the traditional reasonings that we know, that I have shown you in the earlier slide, the Aristotelian or Stoic reasoning, those rules of reasoning can be expressed in predicate language, in predicate logic. So we can call a reasoning formulated in predicate language logical. Again, we can formulate all our mathematical reasonings in this logic. So a proof in predicate language can be called mathematical. From this time on, whether you are in social science or in natural science,
You shouldn't say, I am social science, I don't need mathematics. Mathematics is no more about its objects, functions, geometries, algebra. It's about logic. Don't you want to reason logically in economics? Don't you want to reason logically in sociology, in psychology? Predicate logic is there for you. But watch out. There is a Russell's paradox. What I am outlining now is, are you, universities, teaching your students in this framework? Please have in your curriculum or in your departments a discipline called formal methods, in the same way that you have a discipline of computer networks, software engineering. That's what I am trying to say. And I am trying to outline what are the issues that should be addressed. I have no time right now to address these issues, but if you are interested, you can communicate us. As I have said, this is to create a communication channel between the industry and the university, and we will further augment this. So, is there anyone who doesn't know Russell's paradox? It is in some way related to I am my own wife. It has such kind of reasoning. If we have time, I will address it during the Q&A, okay? If you want to address it. But, so, Hilbert come to the rescue. He stripped off Frege's predicate logic, those things that are subjected to Russell's, to kind of Russell's paradoxes, and he came up with pure predicate logic. But still, there is a problem. Okay, we deal with Frege's predicate logic of paradoxes, but how are we going to be sure that the system provided by Hilbert, this logic, predicate logic, is a language that enables us to speak about virtually about every kind of mathematics? So, how are we going to be sure that this logic wouldn't lead us to contradictions again? What if we can prove, in the same way that Russell proved Frege's logic drives contradictions? What if this logic proves A and negation A? And Hilbert also wants, this is important to computer science, how do we drive our formulas? Can there be an algorithm that helps us, a universal algorithm? When I say this universal algorithm, some of you might be relating it to Turing machine, okay? Can there be a universal algorithm that tells us whether a formula is true in this logic or not? Lambda calculus changed everything, okay? This model, what people say, what this calculus bring to the world is on par with the early 20th century discovery of physics, on par to Dirac's quantum mechanics, not in the manipulation of mind-boggling equations and symbols, in its abstraction. In the same way that quantum mechanics starts from studying very tiny particles and tries to model the huge universe. In the same way, from tiny formulas, variable,
a function application, the middle one, an expression applied to an expression, and the function abstraction. From these denotations, we can derive every computable function in mathematics. Isn't it wonderful? And it's a programming language. So, until this, up to this, we have been dealing with the tools. What I am trying to say is, give your students a proper logic course and a proper computational course, and tell your students to think like a computer scientist is not to be able to program computer. It is to think computationally. And what are the techniques that helps us to work with these tools? Generalized induction. I know in discrete mathematics, you give the idea of generalized induction, principles of mathematical induction, but what is necessary for computer science is not to manipulate the formulas of these induction principles. Can our students at the undergraduate level prove the equivalence of the generalized induction principle holds? There are no infinite descending chains, and the relation is well found. Can they prove these equivalences? Do our students work in structural induction? The logic tool that we have seen in the last slides enable us to formulate our own algebra, for example, in such Box-Neuer form. And what if you want to prove a property about your algebra? This is going to be transformed into your system, your program. How do you prove? Earlier, in the earlier presentation, it was about malware propagation, right? Suppose that propagation is some kind of property. It has its own mathematics, but how will computer science deal with it? It will study the propagation property, and it will take this system as its model and try to apply it. And remember, the traditional idea of model in the classical engineering is reversed in computer science, right? Okay? What do we do in computer science? In the traditional engineering disciplines, if you want a building, we first craft a model, and then we try to build. In computer science, we craft the system and try to find a model that captures our system. And this helped us to solve a lot of problems which previous to the appearance of computer science were unthinkable. For example, a computer science studies 3 data structures, right? Without thinking about any models. And what did trees do to us? Splay trees. Google Earth wouldn't work without the splay trees. AVL trees. Our operating system, process management, wouldn't have worked, especially the Linux kernel, without red black tree. And so on, you name it. So, are you, guys, we were not supposed to do this theoretical work in the industry, but we are obligated to do it here in the industry.
So we are in desperate need of human resource strengths from you. Okay. Computers loop. Okay. So now, because of this computational thinking, there is one thing that we need to understand. Throughout the centuries, there was a gulf between how mathematicals work and how computationalists work, or algorithm guys work. Algorithm was a kind of just some augmentary tool that you plug into your mathematical system whenever necessary. After Frege's logic and the appearance of lambda calculus and Turing machines, there is a change of status in the thinking of computation, from reason versus computation to reason and computation. They become complementary. For example, we know the traditional algorithm, Euclid's algorithm. How do we find the greatest common denominator of x and y? In predicate logic, this can be converted, this problem can be converted into a propositional problem. In what way? The greatest common divisor of the number x and y is z. Can you prove this? If you can prove this in predicate logic, implicitly you are addressing the algorithm of Euclid's. On the other hand, if you are working on Euclid's algorithm, it will be an instantiation of the solution to this problem. So, computation and mathematical reasoning are being augmenting each other. The real discovery, the one that I have told you earlier, on par with the discoveries of theoretical physics in the 21st century, is the Curry-Howard isomorphism. There is a relationship between mathematical logic, mathematical proof, and computer programming. When we do proof, we are actually programming. That means, in the language of physics, proofs have dual nature in the same way that light has a dual nature, a particle and wave nature. When this isomorphism, when we bring it to the idea of computer science, proofs have dual nature. They are proofs, mathematical reasonings, and at the same time, they are computations in program. They are actually programs. Just, I will hand wave here now, because to demonstrate this, it will take me at least 40 minutes. Here is how the general idea of the isomorphism. The upper one is Genzen's natural deduction. It's logic, you know it. The lower one is from Church's, Alonzo Church's typed lambda calculus. Genzen was trying to address consistencies in mathematical logic.
And church, initially, he wanted to formulate a new formulation of logic. He wanted to devise a new formulation of logic which is pure from logical inconsistencies. But unfortunately, in his system, in the lambda expression that I have shown earlier, there is some consistency similar to Frege's logic. And his students corrected that error and they come up with typed lambda calculus. Typed lambda calculus essentially means programming language. Okay? When you prove propositions in Genzen, you are actually executing program in lambda calculus. If you observe carefully, if we remove the red part, typed lambda calculus essentially becomes Genzen's logic. Just to give you the general idea, propositions became types. Here, if I proved a proposition A, if assuming a proposition A, if I can derive B, in this environment, this is our program going to be our programming environment. Okay, the linkers, the compilers, the operating systems, whatever. I can derive from A, B. This proposition became, in typed lambda calculus, a function of type from A to B. If, for example, this function is an addition, it will be a type from integer to integer. But in the Genzen, it was just a proposition. If yesterday was Wednesday, today is Friday. Okay? Terms. B in programming language, this B is of type B. This is what I am saying here. This B is of type B. If B is double, B is of type double. In the case of Genzen's logic, this will be, I will read this, B is a proof of B. Okay? And when we execute this, we are proving here. When we prove here, we are executing programs here. It's amazing. So I am finishing. So, until now, yeah, just 1 minute, 8 minutes. የመጨረሻው ነው ይሄ. Until this should be well equipped with these techniques and tools. From this on, from lambda calculus on, it's an advanced. I don't know. You will decide on the curriculum. So, computer science. If you guys teach and equip students with the previous ones, the undergraduate ones, we will train them for the practice of formal verification of programs, okay? And for the advanced case, if we really, is there a computer science really? My question is, in Ethiopia, really, are we teaching our students computer science? Because computer science is an integration of these three disciplines. Proof theory from logic, category theory from algebra, type theory from programming. If
we are to say there is a significant research work in computer science, it should touch this, at least two of them. And in the manner that I have shown you earlier, the Curry-Howard isomorphism did this triangle. It's as a result of that isomorphism. Whatever we work on programming, it corresponds to category theory in algebra. Whatever we work in category theory in algebra, it corresponds to proof theory in logic. Computer science is not anymore theoretical. It is practical. We are in the age of machine learning, artificial intelligence. And what are machine learners and artificial intelligence doing? It's a matter of time before we are going to be obsolete about being programmers. They will program. Machines will program themselves. So why do you study programming? Think computationally. Thank you so much. እሺ እዚህ አድርገን እናመሰግናለን። ካላስ ብሪፍሊ ትመልስልናለህ? ሶስት ጥያቄዎችን እንወስዳለን። እሺ ሀሳብ ትልቅ ነው። እነዚህ ትረስትድ ኮምፒውቲንግ ኢንቫይሮንመንቶችን ለመፍጠር ጀስት ኦን ቴክኖሎጂ ኦን ለማድረግ በራስ ጥሬን አቀርባለሁ። ብዙ አመት እንደለፋ አውቃለሁ። ያም ከግብ ከደረሰ ምናልባት በሃርድዌር በሲስተም የምንለውን ይሄ ዲጂታል ኮሎኒ ምናምን የምንለው ነገር የማጥፋት እና ዲጂታል ሶቨርኒቲ የማምጣት ቴንደንሲ አለው። ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው። ከዚህ በላይ እኔ ለማለት የፈለኩት አክቹአሊ ትንሽ ያቸው ነገሮች አሉ እና አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከመጻፍ በፊት ምናልባት ኮምፓይለሩ ነው መስራት ያለብህ። በኮምፓይለር ልክ ነው። ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስጽፍም በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ራሱ ኮምፓይለሩን ስጽፈውም በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ኮምፓይለሩን እንዴት ነው ቬሪፋይ ልናደርግ የምንችል? እሱ ላይ አንድ ጥያቄ አለኝ። ሁለተኛው ይሄ እነዚህ እንደ ምሳሌ የሰጣቸውን ፎርማል ሜተድ ላይ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን አክቹአሊ ፎርማል ሜተድ ላይ አንተ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን አለ? ቅድም ያልካቸውን ፊሎሶፈርስ እንደዚህ ተናድርጋልና ሎካሊ ፕሮግራሞችን፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን፣ ኮምፓይለሮችን ለማቴማቲካል ኢንዳክሽን በመጠቀም ብዙ አልጎሪዝሞችን አብዛኛውን አንተ ያወራሃቸውም ነገር ወደ አልጎሪዝም አናሊሲስ ላይ ሄዳል። ያው ቬሪፋይ እንትን ኢንፋይናይትሊ ሉፕ እንዳያደርግ ባጭሩ ብትነግረን። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። ሌላ አንድ ጥያቄ እንጨምር እና እንጨርሳለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ዶክተር ሄኖክ። ከዚህ በፊትም ተገናኝተናል። እዚህም በመገናኘታችን ደስ ብሎኛል። ለመስራት እየተገደድን ነውና ሳችንትኖች በምን ኤሪያ ዩኒቨርሲቲዎች እንደምታግዙን እንድንነጋገር ሳበር ያስቀመጥኩት ፎርማል ሜተድስ 1 ነው የሚለው። ፎርማል ሜተድስ 2 የሰራነውን ስራ ኤረምስ ምን እንደሚመስል የሰራነውን ከእናንተ ጋር ተማሪዎቻችሁም ፕሮጀክት ይዘው እዚህ ላይ ሪሰርች በማስተርስ ደረጃም በአንደርግራጁዌት ደረጃም እሱን ኢንተረስት ብቻ አሳድሩ። ምንድነው ችግሩ? ተማሪዎች ይፈሩታል በጣም ማትማቲክስ አለው ሲባል ብቻ አይደለም። ፕሩፍስ ኦፍ ጎዴል ቴረም has anyone followed the proof of Gödel's theorem or Turing's decision problem? That understanding is essential to prove programs in the same manner that we prove mathematical theorems. So we are trying to develop, as you have said, we cannot buy security. So the best mechanism to have in the last many years we have been trying to develop our own secure microkernel, elementary. You should understand the programming in the university laboratory is not the same as programming in industry laboratory, okay? It's completely different. You know, see, so we train them and right now we are capable of, but
the formal verification side, there is a lack of expertise. Practically, virtually, there is only me and one other in Lapadula model in secrecy. That 5 years ago, now it's outdated. We cannot present the paper here. Our process system calls, okay, in that model, in Bele in Lapadula model. For 20 lines of C code, you might need 1,000 lines of scripts and the thinking, the abstraction, you can imagine. So, of course, we can verify, for example, sorting program, a secure micro kernel. That Perfect. We are working on it. Thank you. Perfect. Thank you so much. በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው ስለምናይ የምሳ ሰዓታችንን ትንሽ አጠር እናድርገው። እሺ ኦሬዲ ሰዓት እዚህ ስለገደልን የምሳ እረፍት እንውሰድና ተመልሰን እዚሁ አዳራሽ የምንገናኝ ይሆናል። 1 ሰዓት የምሳ ሰዓት ይበቃናል አይደል? እሺ 1 ሰዓት እንውሰድና እዚሁ እንገናኝ ተመልሰን